with us. I'm gonna give the word to you. If you're here. Сейчас чуть подождем. Вот. И в принципе, ну, в таком режиме, друзья, мы сделали такой некий разбор, и теперь Вес покажет, ну, и расскажет свою историю чуть-чуть про это. Wes, how are you doing, brother? I'm good, man. I'm so sorry because I'm in Texas and I set my alert for 9 a.m., but it was Miami time, not Texas time. So no worries, bro. No worries. I did actually, we had very, very good cases. We looked randomly in the Maldives, we could save $1,000, and in Dubai, $1,500 with TLX. So I did a little bit of an overview in the platform. Sweet. So these are mainly our, let's say, leaders and the main core people who are going to duplicate the information that you're going to tell us. So, yep. You know, you can share your vision and everything what you want to share about TLX will be amazing, bro. Absolutely. Well, the good thing is I literally just finished the new presentation and recorded the new content. And I've been working already all weekend for the new website. So we're launching the new website and it'll probably be online by Wednesday or Thursday of this next week. So I wanted to show some of the new stuff that we've been working on and talk a little bit about some of the new components, if that's okay. So perfect, perfect. Also, I'm gonna translate you. Is that okay? Because those are Russian-speaking people. Sure. Yeah. Go ahead. I'm gonna get my screen ready. Окей, perfect. Так что, друзья, простите, что я опоздал. Я сейчас в Тексасе и забыл, что это было время по Майами, которое мы обсудили. И как раз-таки, друзья, сегодня-вчера мы заканчиваем уже новую презентацию, новый контент и совсем новый веб-сайт. Будет новый веб-сайт с новым функционалом, и я бы хотел вам сегодня его показать, как он будет выглядеть. Oh, it's okay. Can you see it? Yes, perfect. Okay, perfect. So I'm going to go through things at a little bit more of a high level, especially with the translation, and just talk a little bit about the vision and the direction of how we're moving forward, if that's okay. Yes, perfect. И так что сегодня, друзья, я поговорю про видение, куда мы идем с нашей платформой и, ну, как бы все наши новости, которые вы должны узнать. So, you know, for those of you that didn't know, I actually started in the academy as a student. I've been friends with Alex Morton for a decade, and I've been in the travel industry for over 20 years. Кто из вас не знал, друзья, я начал в академии как ученик. Я друг Алекс Мортона уже больше, чем 10 лет, и уже 20 лет нахожусь в сфере путешествия. So one of the things that I like to do when I talk to people about TLX is we're really pushing Empower. So I like to give a little background on IM, on the achievements, how I feel like we're a leader in the space, and that's what attracted me to the company to start with. В принципе, что меня привлекло в компанию, это то, что Академия являлась и является такой некой лидерской позицией в сфере онлайн-бизнеса, который сфокусирована на изменении жизни людей, и поэтому я начал в этой академии. And so what we've done is we've leveraged the ability to use our students who were already part of the academy and a very successful company to be able to bring travel, lifestyle, and experiences to not only our students, but it gave us a huge advantage in the marketplace. Что нам дало огромное, можем так сказать, огромный плюс,
это то, что мы нашли компанию, которая уже успешна, и есть уже успешные люди в этой компании, которые уже путешествовали. И так что мы увидели логическую цепочку, где мы должны связаться с путешествия, создания новых образ жизни, там некоторые жизненные аспекты, там лайфстайл и так далее, и так далее. И поэтому мы сейчас на данный момент находимся в лидерской позиции, потому что мы нашли уже лидерскую компанию, которая уже была успешной в своей сфере, и мы добавили просто наше путешествие в эту энергию. Because, you know, some people don't understand the correlation between travel and trading. And so what I explain to people is the thing that attracted me to trading was the lifestyle of freedom, flexibility, being able to go wherever I wanted to go, be able to trade around the world, multiple time zones. And so travel was the thing that I wanted to gain from trading. And so this is why I felt like it was such a great marriage when we brought travel to the IM community. Мгм. Многие люди не понимают взаимосвязь между трейдингом и между путешествием, но я вам честно скажу, когда я заходил как ученик в академию без никаких целей, для меня, что именно мне зацепило в навыке трейдинга, это то, что это может создать для меня свободу, это может мне дать такую некую возможность работать, где я хочу работать, путешествовать по всему миру. Ну и так что здесь мы видели, даже изначально такую некую классную свадьбу между трейдинг и путешествие. And so when you talk about the foundation of TLX, travel, lifestyle, and experiences, nobody's really ever done all of those things together in network marketing. You know, my previous company, we did just group trips. So it was just travel. And so we wanted to do something different that had never been done like this before. Мгм. В моей предыдущей компании то, что мы делали, это только было путешествие. Но я вам хочу сейчас рассказать, что TLX это не только путешествие, это образ жизни и различные опыты. И поэтому мы хотели что-то сделать, что-то новое, что никто в сетевом бизнесе еще не делал. And so, for those of you that don't know, one of the ways that I explain TLX is I explain that this is an invitation only club. So, the only way you can join TLX is to be invited by somebody else. So, if somebody had you watch this, you should thank them because that means that you're somebody that they want to travel with. Мгм. Как я всегда рассказываю про TLX, это такая некая закрытый клуб, где ты только можешь прийти по инвитации. Значит, кто-то тебя должен пригласить. Это такой некий закрытый клуб путешественников. My previous company, World Ventures, that I founded in 2005, we became the largest travel club in the world. But we were limited on what was available for members when they joined because we only did group trips. So if there wasn't a trip available, then there was nothing for them to be able to book whenever they joined. Мгм. Perfect. Wes, were you the founder from World Ventures? Right. I was one of the 5 founders. Oh, I didn't know that. Amazing. И так что, оказывается, Вес, я сам это не знал, но Вес был один из 5 создателей World Ventures. И так что он был на корпоративной уровне. И что именно там ему не хватало, там ему не хватало другие вещи помимо путешествий. Так что поэтому здесь в TLX он добавил то, что не хватало в предыдущей компании. And so I was the one who created all of the first dream trips for World Ventures in 2005. And so we did a lot of things right. You know, we did 4 billion in revenue over the 12 years that I was there and became the largest travel club. But I also saw the things that we did wrong. So it gave me the opportunity to learn from our mistakes and from the things that went well. Мгм. И Вес говорит, что в 2005 году он создал все Dream Trip'ы, которые были в World Ventures, и он сказал, что на протяжении 12-летнего существования, или где он был части как ко-создатель World Ventures, они сделали 4 миллиарда долларов дохода, и так что он говорит, что они много вещей сделали классно, но тоже некоторые вещи он бы хотел бы сделать лучше,
И с этим намерением и с этим опытом он пришел в нашу академию, чтобы создать не то же самое, а даже намного лучшее. So when we created TLX, I put together different components that some came from World Ventures and some were new because I knew what customers were missing from that experience, from that company. Мгм. И так что поэтому вот эти 7 компонентов, о которых я сейчас буду говорить, те люди, которые, может быть, из вас были в World Ventures, вы, наверное, скажете, да, много чего есть то же самое, но я бы хотел бы сделать тоже уклон на новые вещи, которые я знаю из своего опыта, что им было недостаточно. And so the first component is something that we created to allow you to use travel the day you join, the moment you join, because our booking website has more hotels and resorts than pretty much any other website out there. So it doesn't matter where you live or where you're from or where you want to go. Like you showed them earlier, they can find something on our website immediately. Мгм. И одна из преимуществ нашего веб-сайта – это то, что мы не ставим ограничения в виде, как быстро ты можешь стать участником этой программы. С первого дня, с момента покупки этой программы, каждый ученик может уже сохранять на свои поездки. Мы построили свой портал так, что в целом у нас есть больше отелей и резортов, чем на любой другой платформе, которая сейчас находится в мире. So that first component we created so that you would have something no matter where in the world you lived, because we have customers in 20 countries. And then the second component is our group trips. And that's where we all we did in World Ventures was these group trips where we negotiate with the hotels, we plan the trip, it's to a set destination at a set time. And people love these because of the community. But group trips is just one more part that we offer with TLX. Мгм. И так что первый компонент, который, может быть, некоторые из вас уже знакомы, это групповые поездки. И почему групповые поездки очень сильно работали и работают до сих пор, потому что это комьюнити, это сообщество. Никто не любит путешествовать одиноко, мы любим все путешествовать в группах, и так что поэтому один из самых первых компонентов нашей подписки TLX это групповые поездки. And so this is just one part of what we do. And so as we grow, we're getting feedback from leaders like you and chairmen and other members of where their teams want to go. And you and I've talked about that a little bit. And, you know, as things grow, we will create trips that are for you to areas, places that you want to go to. I know we've talked about Turkey and some other places. And so we're going to be doing this same kind of trip for your region as we grow with group trips. Мгм. И на данный момент эти групповые поездки на тестированной фазе, и мы получаем обратные связи сейчас от черменов и чермен 10 и выше, но мы тоже с Бауржаном поговорили в Роттердаме, и мы сейчас тоже планируем делать групповые поездки для вас, для СНГ, которые более доступные страны, как Турция, как Казахстан, как Дубай, как Таиланд и так далее, и так далее. Yeah, we're actually working on a Dubai trip. We also are working on a group trip for Thailand. We were doing one in Turkey, but obviously with the earthquake and some of the things that have happened, we're still going to be doing that. And then this is our Ibiza trip that is currently available in June. And this trip is over 50% off at a brand new hotel. Мгм. И так что по факту мы сейчас в разработке групповой поездки в Дубай, в Таиланд тоже мы сейчас разрабатываем. Мы хотели делать тоже в Турцию, но потом мы поставили это на паузу, потому что было землетрясение. Но мы заново сейчас начинаем разговоры с некоторыми отелями. И один из самых актуальных на данный момент, который доступен уже, это Ибидза, где почти все чермены будут, почти все учителя будут, где многие ученики. И так что этот отель, он наполовину 50% скидка, и там будут только проживать наши ученики, учителя, лидеры и так далее, и так далее. And so I would love to see you guys in Ibiza. I know it's a little bit further for you to get there, but this trip is going to be amazing. And the culture that we build on these group trips, because you're on the trip with
50, 60, 80, 100, 200 people from TLX. And so with the orange signs and the parties and the nightlife, I mean, like you saw in the after party in Rotterdam, we're trying to create an atmosphere of fun, family, team together. And that's what these group trips are about. And that's why the culture grew at World Ventures, because this was pretty much all we did. And so I know what the power is. If you want to build the business and retain members, you definitely want to be watching these group trips. И, извиняюсь, я, конечно, знаю, что, друзья, Ибиза это не для всех, для вас доступно или близко, но если вы сможете, попробуйте туда попасть. Это одна из наших самых первых групповых поездок. И там, представьте, 200, 300, 500 или больше учеников, партнеров, лидеров, учителей. И мы все вместе там тусуемся, обучаемся, смеемся, плаваем. И, в принципе, то, что принесло нам огромный успех в World Ventures, это наша культура. Там, где вы видите флажки, вы должны путешествовать и так далее, и так далее. И, в принципе, здесь мы то же самое создадим, такую некую движуху, такое некое сообщество, культура, семья такая некая. Так что, если вы можете поехать, поедьте. Если не можете, наши следующие групповые поездки будут скоро доступны. And so this trip is available right now. So if it's possible for you guys, June 23rd through the 27th, I know this call has people all over, but you know, this trip is going to be amazing. I'm going, there's chairman from the US going, there's chairman from Europe going, you know, and I'm trying to get Alex Morton to go and join us. It's going to be fun. We're going to have a great time. It's a brand new hotel. So we're really excited about this Ibiza trip, and you can book it right now with just a partial payment. So it's still available today to book with a deposit. И с июня 23 до 27 у нас, как еще раз чуть-чуть расскажу, что кто там будет. Будет чермен из Америки, чермен из Европы. И я пробую сейчас, чтобы Алекс Мортон тоже приехал туда. И, в принципе, как бы сейчас на данный момент вы можете это забронировать. Вы можете просто часть оплатить на веб-сайте, а потом другую часть, когда вы уже туда приедете. И так что на данный момент еще есть места, если вы можете, welcome. This is one of the other group trips that's available. It's in Cancun. So we'll be doing something like this for, like I said, other markets. This was a group trip that Darwin and Nino and Matt Rosa, they have a big team in the US. And so we are actually almost sold out on this trip. We're going to have 100 rooms at the Hard Rock in Cancun. It's 5-star, all inclusive. The price is about 35, 40% off. Plus, we have some extra activities included in this one as well. И следующая групповая поездка, которая на данный момент действительно, это Cancun Hard Rock Hotel. 30 или 40% скидка. Цену здесь вы видите. All inclusive, 4 дней, 3 ночей. И там будет Мэтт Росса, Дарвин Лопес, Нино Торрес. Это, в принципе, по запросу была команда от Америки, американская структура. Но, конечно, такие поездки мы будем делать в будущем тоже для ваших лидеров в СНГ и в Азии и так далее, и так далее. And then we also do anytime trips. The anytime is partnerships that we've created with special hotels, special brands. And so these are not set trips at set dates like the group trips, but these are unique partnerships that we have with a bunch of different properties, and we're adding new discounts all the time. We did one in Dubai for Terra Solis, which was a music festival. And so we'll be adding new anytime trips frequently. И помимо этого у нас тоже есть Anytime Trips, это путешествие в любой момент. И здесь, в принципе, вы видите, что у нас есть партнеры по всему миру. Недавно мы делали фестиваль Terra Solis в Дубае, где все наши ученики и люди, которые в академии имеют подписку TLX, могут в каждый момент, это уже не значит, что вы должны идти в тот день, но в каждый момента этого фестиваля или момента в эти все отели, каждый момент вы можете туда прийти, и вы будете всегда иметь какую-то фиксированную скидку там. And then we're also doing experiences, and experiences are focused on things that you don't get to do every day. This is not, lifestyles of the rich and famous. We want to give people chances to
you know, stay in nice houses, you know, rent luxury cars, you know, rent private jets, rent private yachts. These are things that you don't do all the time, but we wanted to give people access to these bucket list, real experiences around the world. Мгм. И помимо этого, помимо путешествия, мы бы хотели вам дать еще возможность уже жить как Chairman 650 или там Chairman 100 или Chairman 50. Почему? Потому что вы не должны ждать этого. И поэтому помимо поездок у нас тоже есть возможности опыта. Это как TLX опыты, где мы можем вам дать огромные скидки или возможности арендовать яхту или эксклюзивные машины, или виллы, или даже личные самолеты, приватные самолеты за цены, которые доступны. And so we have discounts on all of these. Some are 50%, some are 15%, some are 25%, but we're also doing experiences. So we're going to throw parties. We're going to do a big party with a DJ in Zagreb, like we did in Rotterdam. So we're going to be doing activities, events, music festivals, things like that with experiences. Мгм. И кто из вас поедет на мероприятие в Хорватии, в Загребе в сентябре, у нас там тоже будет такая некая опытная штука, где у нас будет диджей на улице, где мы все будем вместе. И помимо этого, конечно, вы можете еще получать там 50%, 20%, 30% скидки на автомобили, самолеты, виллы и так далее, и так далее. Our newest component is what we call our Insta-famous hotels and trips. And what we're doing is we went around all of social media and the internet, and we found the most photographed famous hotels on social media. And we're creating experiences, trips, photograph opportunities for you to go to these iconic places and get special experiences. So we're creating trips around getting these types of photos, because these are the places that people literally are paying to go take these photos in all of these places around the world. So it's going to be really fun. We're working on this right now. You're going to start seeing these very soon. Мгм. И на данный момент мы разрабатываем другую программу, которая называется Insta-Famous. Это значит знаменитый на Инстаграме. И мы посмотрели на все самые знаменитые точки по всему миру, где люди прям, путешествуют специально на эту точку мира, чтобы сделать фотку. И мы сейчас разрабатываем тоже групповые поездки, индивидуальные поездки, именно в эти точки, именно в эти отели, где вы можете получить там фотку и так далее, и так далее, и так далее. And so as a business builder, this is going to be something that you can use to attract influencers, because normally influencers, you know, they only make money when they go places and they get stuff for free, you know. So a lot of influencers have big followings, but they're broke because they're only getting free stuff. They're not really getting paid. And if they get paid, it's paid for one post. This could give you something where you could attract influencers for your business, and you could use it to attract people who are trying to go to these places because nobody's ever built trips and packages around these types of locations. Мгм. Wes, TLX ambassador is IBO, right? It's well, the two that we have right now, they are, but we've chosen ambassadors that are promoting TLX, that are signing people up for TLX, and we've asked them to help us with, you know, creating content on social media, helping us with creating new locations. Part of this Insta-Famous program came from our two ambassadors working with us. So yeah, we're going to be adding more ambassadors in the future. Окей. Итак, что здесь, что он говорит, что, смотрите, в принципе, инфлюенсеры, которые вы видите на Инстаграме, там у них 1 миллион подписчиков, 5 миллионов подписчиков, сколько-то подписчиков, они часто не имеют много денег. Почему? Потому что они только получают бесплатные поездки, они получают бесплатное проживание в этом отеле, и они выглядят богатые, но они не богатые. И так что с нашей, в принципе, с нашей программой эти инфлюенсеры могут и там бесплатно быть, но помимо этого еще зарабатывать деньги. Потому что, почему? Потому что здесь люди, которые имеют IBO подписку, так что, вы занимаетесь сетевым бизнесом в нашей академии. Это тоже помимо IBO называется как TLX Ambassador. По факту вы можете и зарабатывать еще на подписке других людей, которые приходят на эту программу.
And so the next part is our impact trips. And we're working currently with an orphanage in Zimbabwe. We're creating a trip where you can help with the orphanage in Zimbabwe, and you can actually go on an African safari, go visit Victoria Falls. And so this trip is going to be announced very soon, but we're going to have other trips that are like that. In World Ventures, we built over 100 schools in Guatemala with our members. And so we're going to be doing service projects and service trips as part of Impact. На данный момент мы разрабатываем тоже impact путешествия. На данный момент мы сфокусированы на Зимбабве, дом как это будет, сироты, ну, дети без родителей. И мы сейчас создаем путешествие, групповую поездку в Зимбабве, в Африку, где мы все вместе можем поехать в этот дом, помогать детей, дать им там вещи, создавать еду, не то что создавать еду, делать еду им и так далее, так далее. И в предыдущей нашей компании World Ventures мы построили 100 школ в Гватемала, так что они построили, и он говорит, что наш фокус на следующие недели, месяцы и годы – это то же самое сделать в академии, сфокусироваться на Азию, на Африку и строить различные школы и так далее, и так далее, и так далее, вместе как групповая поездка. And then I think probably the most important thing from a value standpoint is our anniversary trips. You know, I saw that in World Ventures, we had our biggest growth when we created a loyalty program that gave members points for their membership. И давайте поговорим про ежегодные бесплатные поездки, которые вы получаете, если вы являетесь год членом этой подписки или этой программы. То, что я видел на своей предыдущей компании, где я был 12 лет, и самое большое преимущество, то, что мы видели, это когда, или самый большой рост, это мы видели, когда мы интродуцировали такую некую систему по баллам, где человек получает за каждый месяц свою подписку какие-то баллы, и с этими баллами в конце года человек может получить какую-то бесплатную поездку как вознаграждение. And what we saw at World Ventures was it was only points. So kind of like hotels and airlines did points, World Ventures did points, but it was something that really attracted members. And so when we created TLX, I said, well, what if we could not only give points? What if instead of points, we could just give them a free trip? Because nobody's ever done that before. So we are literally the only company in our space that's actually giving our members a free trip that all they have to pay for is getting there. So literally they get to the trip and the hotel for 4 days and 3 nights for 2 people is completely free. The room, the taxes, literally they just sign their name when they check in. И, в принципе, я что-то неправильное сказал. В предыдущей компании что они делали с этими баллами? Они просто получали баллы, и с этими баллами, ну, они могли получить там скидки или что-то другое. Но когда Вес пришел в нашу академию, и он сказал, давайте не будем работать только с баллами, как делают, например, эйрлайнеры или там другие банки или карты, виза-карты тоже это делают. Давайте дадим в конце года не только баллы, но бесплатный отель. Все оплачено, all inclusive, все налоги и так далее. Единственное, что вы должны сделать, это прийти в этот отель, и все. С этого момента вы ничего не платите. Yeah, and so this is the hotel portion, and we are choosing very expensive hotels. So it's a very nice benefit because normally to get something for free with hotels or with credit card points, you have to spend hundreds of thousands of dollars to get something for free. And so this is a very special part of our program. И это очень специальная точка, которой многие люди не осознают полноценную ценность этого. Почему? Потому что мы выбираем очень-очень дорогие отели. И смотрите, когда мы говорим про бесплатные поездки, посмотрите, сколько баллов вам надо накопить через какой-то банк или через какую-то карту или через какую-то подписку. Сколько денег вы сперва должны потратить, чтобы потом в конце этого пути получить что-то бесплатное. Мы говорим про тысячи и тысячи и тысячи долларов. Здесь мы говорим про TLX подписку 12 месяцев. And so every year the trip gets better and better and better. But even for the first year, the hotels that we're looking at from Mexico and Ibiza,
the cost of those rooms is anywhere from about $1,000 to $2,000, and you're getting that for free with your membership every 12 months. И смотрите, здесь вы видите список, если вы первый год оплачиваете 12 месяцев, то в конце этого года вы можете поехать или в Мексику, или Ибиза, и даже там отель 3-4 дня стоит между 1000 и 2000, и даже больше, 1000, 2000, 3000 долларов. И даже с первого года вы получаете уже огромный-огромный подарок. And so when I started my career 20 years ago, my goal was to be able to travel with my friends and family and have that kind of a lifestyle. But nobody had ever really made a lot of money in travel. And so we created the concept of basically traveling with our friends and getting paid while we're going on vacation, which had never been done before. Когда я приходил в пространство путешествия, я видел, что многие люди, которые путешествуют, они не зарабатывают много денег. И поэтому моя мечта была такая, чтобы создать какую-то программу, где люди могут и путешествовать, и наслаждаться, и еще и зарабатывать на это. And so most people, when they think about travel, they think about it as an expense. See, I don't think about travel as an expense. I think about travel as an investment into my business, because when I go on a trip, people are going to see me with the orange sign and they're going to go, how did you go there? Where did you stay? How much did you spend? Wow, you saved 50%. And so how do you do that? How did you do that? How do I do that? I want to travel like you're traveling. And so every time I travel, it's literally building my brand, building my business, because I'm sharing it with everyone on social media. Смотрите, мое видение такое. Когда я путешествую, я наоборот зарабатываю. Как я это делаю? Потому что каждое путешествие для меня это маркетинг, это реклама. Почему? Потому что я знаю, что я наверняка заплатил за то же самое путешествие меньше, чем человек, который там сидит рядом со мной. И поэтому каждый раз я показываю вот этот значок, кто идет со мной или кто путешествует с TLX. У меня люди спрашивают, что это такое, как ты сюда пришел, сколько ты заплатил, а почему ты так можешь, почему мы на том же самом отеле, а ты заплатил 20% меньше, 50% меньше. И таким образом я, когда путешествую, я не трачу денег, я зарабатываю деньги. So I know every time I take a trip and I take the orange sign with me, I'm literally advertising my business. It's like being in the trading academy and telling people you're trading, but you're not actually trading. People are watching to see what you're doing. So if you say you're in the travel business, but you're not traveling, nobody's going to believe you. И знаете, когда мы, например, занимаемся трейдингом, есть такая у некоторых парадигма, что типа, окей, мы приглашаем людей в академию, но мы сами не торгуем. А здесь, когда мы уже путешествуемся, мы в путешествии, мы делаем эту рекламу, и так что мы являемся продукт нашего продукта, потому что большая вероятность в том, что мы сэкономили половину меньше, чем человек, который сидит рядом с нами. И так что, в принципе, каждый раз мы путешествуем, мы общаемся с людьми, мы сразу делаем маркетинг для наш собственный бизнес. See, and this is the power of TLX. If you're building the business, because we can't show our trades. We can't show how much money we're making trading. I had my best trading year ever last year because of what I learned in the academy personally, but I can't show my accounts. I can't show how much money I've made. I can't even show the house or the car that I'm driving because of trading. But as a TLX customer, I can show my banner on the beach in Mexico or in Ibiza or in Rotterdam. I can post these things, I can share it, and the lifestyle is what's attracting people to the business. Смотрите, на последний год, как я являюсь в академии, это был самый мой большой год в трейдинге, результат в трейдинге. Но, к сожалению, по законодательству я не могу показывать деньги на Инстаграме. Я не могу показывать свои тачки или свои дома или что-то другое, что может дать какое-то видение людям неправильное. Но что я могу сделать? Я могу путешествовать, и я могу показывать, что у меня есть свобода. И этим способом я являюсь продуктом, и я знаю, что я не продаю людям, но я помогаю им, которые люди уже путешествуют, которые уже там, я им могу сэкономить деньги прямо на споте, на месте, можно так сказать.
Because remember, it's not the trading that attracts people to the academies usually anyway. It's the lifestyle. It's what people want to get from trading. But unfortunately, because of compliance, we can't show that. So with TLX, if you join the club and you book travel and you're using the club and then you share it, you're going to be earning residual income. You're going to be attracting members. You're going to be having people ask you to sign up. They're going to be selling themselves instead of you selling them. И так что смотрите, в конце концов, давайте будем честным, люди не приходят в академию из-за трейдинга, они приходят из-за свободы, которую трейдинг может им предоставить. И здесь, посмотрите, здесь такой некий позитивный замкнутый круг, где я путешествую, я являюсь продуктом, я помогаю другим людям, которые уже путешествуют, вместе они сохраняют деньги, потому что они сохраняют деньги, я зарабатываю деньги. И так что это такой некий позитивный замкнутый круг, где все выигрывают, и мне все можно показывать. Because by sharing the club, somebody can be attracted just to get free trips. Because if you get 2 and free, you're still getting your anniversary trip. So we can say, literally, if you just get your friends to travel with you, you can earn your membership for free. And if you want to be an IBO, you can also earn residual income. So now every trip you go on is advertising for your business. И так что смотрите, здесь мы еще не останавливаемся. Вы можете, если, представьте, у вас есть две друзей, которые следующую неделю, следующий месяц будут путешествовать. Они так и так будут путешествовать. Вы их не уговариваете путешествовать. Они так и так путешествуют. Вы им помогаете сохранить деньги на эти путешествия, и ваша подписка становится безоплатной, но в конце года вы все равно получаете подарок. И, в принципе, не останавливайтесь там. Если вы помогли 2 друзьям, почему вы не можете помочь все люди, которые сейчас на данный момент путешествуют, сохранить деньги? Because travel is the easiest thing you'll ever sell. It's the one thing that everybody wants. And so you don't have to do any selling. If you're traveling and taking photos, people are going to be asking you, where are you? How did you go? How much did you pay? How are you traveling so much? I can't even keep up with the messages in my inbox as I'm building the travel business because everybody wants that lifestyle. Смотрите, я так скажу, самая легкая вещь продать – это свобода. И поэтому ее продавать вообще не надо. И так что, поэтому, смотрите, люди, которые уже путешествуют, которые путешествуют, показывают это. И если вы будете транслировать, что вы путешествуете намного дешевле, чем все остальные, все люди это захотят, потому что это искренняя помощь, мы ничего не продаем. И так что по факту, мы являемся свободой другим людям, мы помогаем, и из-за этой помощи мы помогаем себе и нашей семье зарабатывать много денег, и еще и больше путешествовать, и еще и больше это показывать, и еще это такой некий позитивный замкнутый круг, короче. And so the thing that is exciting for TLX is the #1 add-on for the trading academies. And so for those of you that are doing Empowered, if you've not already upgraded, you've got to upgrade because every month that you wait is 1 month longer until you get your first anniversary trip. And to me, once you get your first anniversary trip, you should be signing up people even faster because people are going to see you didn't pay when you went and stayed at a 5-star hotel. It was completely free. And so if you wait, then it's going to be longer until you get your first anniversary trip. So I encourage everybody, if you're not on Empowered, you should do it. I mean, you've got access, obviously, to a great chairman leader who understands TBX. He's part of MMX. It is important to have this product in a Empower package so that you can get the best of everything we offer with this company. И так что, смотрите, на данный момент TLX является #1 дополнительная подписка в подписке I Am Powered. И так что, если вы на данный момент думаете, окей, я хочу поехать на бесплатное путешествие после 12 месяцев, каждый месяц, который вы откладываете, подписаться на TLX, это надо еще ждать. И так что, как раньше вы начнете с подпиской TLX, как раньше вы получите бесплатную поездку после 12 месяцев. И так что здесь, конечно, вы в такой пространстве, где у вас есть учитель, который, он сказал TBX, но it's FRX, bro, Forex. И потом, конечно, MMX, и так что там вы тоже можете выбрать для себя подписку TLX. И если у вас есть 2 ученика, которые делают то же самое,
Все это бесплатно, и в конце месяца в конце года вы получаете бесплатную поездку. Плюс каждый раз вы путешествуете, вы можете бесплатно получить скидку. And so the way that I wrap up my presentations is I ask people, I say, so do you want to trade? Do you want to travel? Or do you want to trade and travel? And so everybody is doing something. I think that's the power of TLX, is that we're getting everyone to sign up. Before, when all we did was trading, there would be some people that would say, oh, well, trading's not for me, or I don't understand, or I don't want to study, or I don't want to learn. But we're getting everybody now. So literally, when I do presentations, everyone's signing up. They may not all do Empower, they may not all do TLX, they may not all do trading, but I feel like our company now has something for everybody. And like I said, if you wait to add TLX, you're just delaying when you're going to get your first free anniversary trip. И смотрите, я всегда спрашиваю, что вы хотите, путешествовать или торговать, или оба? И часто, может быть, некоторые люди скажут, знаете, торговля это не для меня, я не такой умный, я не хочу там учиться. Но мы все хотим путешествовать, мы все хотим иметь свободу. И здесь, видите, иногда люди затыкаются в таком негативном замкнутом круге, где они говорят, я ничего не хочу делать, и значит для меня свобода это не для меня. Но здесь через помощь, свободу другим, и значит получить скидки на путешествия, которые так и так люди путешествуют, хотите или нет, то здесь мы можем и показать помощь людям, которые и торгуют, и не торгуют, и путешествуют, и не путешествуют. И, в принципе, этим способом мы и для себя можем создать некоторые преимущества в конце года. Но если вы ждете, то это каждый раз месяц дальше и дальше и дальше, который вы для себя откладываете. And because I've been doing this for over 20 years, we wanted to make it as easy as possible for you to build the business. So we created filters on our Instagram page so that you can put the borders around all of your photos. And so if you go to the Instagram page, you'll see the 3 stars and you make sure you follow TLX Life. And so this makes it easy to promote. And so the filters are there. You can put them on your photos. You can put them on your stories and then do a screenshot if you want to do a photo. But we've already had thousands of members already upload photos and tag us in photos, and we just got started. И следующая штука, друзья, пойдите на Instagram и подпишитесь на TLX Live. И такая классная фишечка там есть. Видите вот эту вот кнопочку с этими 3 звездочки? Это фильтры. Если вы, например, где-то путешествуете, вы хотите поставить фотку на сторис или где-то другом, это такой некий фильтр, готовый фильтр с TLX, который уже прикрепляется на ваши сторис. И больше, чем 100 людей это уже сделали. И так что, если хотите, подпишитесь и сделайте это тоже. And so what we're asking people to do is we're asking you to post some type of TLX post every Tuesday. So you don't want to do it every day. You don't want to overdo it. So every Tuesday for TLX Tuesday, take a travel, lifestyle, or experience photo. It could be you on the beach. It could be you at a concert. It could be you at a football game, and post it for TLX Tuesday. If you don't have a photo, come to our page and use one of the photos on our page. But use the filters because people are going to start asking you. If you don't have the orange sign, use the filter because people are going to say, what's TLX? What is this? They're going to start asking questions. Даже, друзья, я в этой сфере уже больше, чем 20 лет, имею огромный колоссальный опыт. И так что, смотрите, здесь мы создали такую некую фишечку в виде там вот это оранжевые флаги, которые у них есть. Если у вас эти вот эти вот оранжевые флаги нету, то используйте этот фильтр, но не делайте это каждый день. У нас есть TLX Tuesdays, это значит TLX по вторникам. По вторникам мы ставим, если вы, например, на матче или там на Бали, или там купаетесь, или серфите, или что-то делаете, вы можете поставить каждый вторник, и люди будут спрашивать, что это такое TLX, расскажи больше и так далее, и так далее. And so this is what's really helping us grow. We're growing faster than any other travel company in all of direct sales or network marketing. I know them all. I've been doing this for 20 years. Nobody's adding as many members as we are because we're not just doing travel. We're doing lifestyle. We're doing experiences. We're doing new things. We're giving people a free trip every year. And so I promise you, this will be the easiest thing that you've ever sold or promoted. All you have to do is start.
На данный момент, друзья, у меня есть огромный колоссальный опыт, и я знаю почти все самые крупные на данный момент компании, реферальные, в MLM, которые связаны с путешествием. На данный момент мы номер один в количестве новых подписчиков на нашу программу. Почему? Потому что мы не только даем путешествия, у нас это комьюнити, у нас это опыты, у нас это вечеринки, у нас это целая комьюнити, которые и торгуют, которые и обучаются. И так что, друзья, здесь мы делаем революцию в компании, которая просто дает скидку на путешествие. Нет, это целое движение, это целая комьюнити единомышленников, которые не только путешествует, но тоже развивается и зарабатывает деньги и по всему миру и так далее. И так что поверьте мне, друзья, это будет следующая ваша возможность, одна из самых легких выбраться до свободы. Это вот TLX, но вам надо начинать сейчас. And so just a few reminders, my Instagram page is at Wes Melcher. I only have one page, it's verified. So you don't have to worry. There's some other fake pages out there. So of course, I'm never going to ask you to send money or to trade with me. So follow me, ask if you have questions, if you want the presentation, anything like that, just let me know. You can also order the orange signs at tlxlife.com. And bro, if you have a group in Kazakhstan or wherever, if you want, I'll put together a special package of signs and I'll send them to one of your leaders. You guys have been such a big support of TLX. So I'll get a package to your leaders. Just let me know so that you guys can have some signs in your different markets. Because I know your team couldn't come to Rotterdam from several parts. We also have the Telegram channel, TLX members, and then every Tuesday I do a training and I put it on tlxtraining.com. And so if you guys want to translate the new presentation into any other languages, I'll send you the open file. And if you've got somebody on the team that can translate it, we would appreciate it. So anything I can do to help, I'm here to help. Perfect. Let me try. Actually, we have Alex Morton coming to Kazakhstan in June. Okay. And all of the leaders from different parts of Central Asia are going to be in one city. So maybe that would be the right moment to distribute the flags of TLX. Yeah, but we'll talk about it. И так что Вес говорит, что у него есть только одна инстаграм-страничка, есть много фейков, которые спрашивают деньги на торговле, и там, короче, разных вещей. Не посылайте никому деньги. И так что вот его инстаграм, если вам нужна помощь или у вас есть вопросы, пишите, желательно с переводчиком, друзья, он на русском не знает. И есть такие флаги оранжевые, такие, которые там стоит, кто хочет со мной путешествовать, или там, что такое TLX. Я попробую заказать много таких флагов на наше мероприятие в Астане в июне, где Алекс Мортон прилетает, и мы можем вам раздать эти флаги. Есть тоже телеграм-группа TLX Members, и еще есть was it Wednesday trainings or Tuesday? Tuesday. Yeah, everything's TLX Tuesday. I'm going to start doing a presentation on Tuesday as well. It'll be in English, but if you want to get somebody to translate it, I'll send you the recordings because we're going to do it in the evening US time. But I'll send you all those recordings. They'll be on the TLX training page. So if you want to have somebody do a translation, or if you want me to do another one for your team, I can do that too. But we do that every Tuesday. Окей. И так что каждый вторник здесь вы видите веб-сайт www.tlxtraining.com, где там есть и тренинги, и презентации, которые он делает каждый вторник. Он мне еще скажет, когда это будет, и мы можем это тоже перевести. Perfect. Wes, do you have maybe 5 or 10 minutes for a Q&A small? For sure. Yeah? Sure. Okay. Absolutely. Perfect. Друзья, давайте переключимся на вопросы и ответы, потому что я вижу в чате, что есть еще пару вопросов. Задавайте свои вопросы. Асия, я знаю, что ты хороший вопрос задала. Wes, what about cruises? Do we have some updates on that? Yeah, their cruises are available on the website already. So on the booking site where hotels and resorts and villas are, we do have cruises in there also. And we're actually working on a group cruise out of the US for November, December.
And we'll do some out of Europe as well. But there are cruises available already on the website. Окей. Так что, Асия, на твой вопрос, круизы уже есть на веб-сайте. А сейчас они работают в ноябре или в октябре будет групповой круиз с Америки, но с Европы тоже скоро будут. Так что, но уже ты можешь бронировать со скидкой крузы тоже на платформе. So the next question was the trip on the end of the year, kids are included or not? No, most of the resorts that we're doing for the anniversary trip, it's just adults. And so the package it's the primary member plus a guest. So it's a trip for 2 people, 4 days and 3 nights, hotel only. It's not an all-inclusive because most of these hotels do not do all-inclusives. They're 5-star, very luxurious. And so basically the hotel portion and the taxes for the hotel is what's covered by TLX. Окей, Василина, это, ну, я думаю, вы поняли, потому что вы сами спросили на английском. Если вы поняли, расскажу. Это для человека, который имеет подписку, и он может еще выбрать одного человека. Вот, и так что все, что оплачено, это сам отель, потому что это 5-звездные, 6-звездные, самые люксовые, так что они это часто не позволяют. Вот. Еще вопрос? Асия, ты про в конце года ты имеешь в виду или ты имеешь в виду про... Wes, this is also a good question. If a person books on TLX, can he book it for someone else rather than himself? It's a good question. So the membership covers your household. So anybody in your home. So if the parents buy the membership, they have children living in the home, they can all use the membership. The husband can use it if he wants to do a trip with the guys and go to a football match or go to golf. The women want to use it to go to a hotel and a spa. So anybody in the household can use it. And you can book up to 4 rooms. So if you are booking for friends and family, you need to be traveling, okay? But the household can use the membership. So the husband doesn't have to go with the wife, the kids don't have to go with the parents. But if you're booking for someone else, you need to be traveling with them. So yes, you can book up to 4 rooms on the site, but you can't use it for someone else and just book for them. And can you use it for maybe like if my wife wants to go, but I don't go, but she doesn't have the subscription? Sure. It doesn't, that's fine. Yeah, because on the reservation in your system, you can change the name on the reservation. So it's really the honor system too, because, you know, if they have access to your account, then they can book it and you can put her name on the reservation. So there's a place on the checkout screen because it'll have your address and information, but there's a place on the checkout screen where you can put the name of the person that's checking in. And then on the group trips, we have people that are coming to Cancun that are bringing a friend that's a prospect. So I have somebody who booked 2 rooms and 1 room is for them. And then they're bringing a prospect because they want them to come and see the experience. And so you can bring a guest and that guest can even bring, you know, a spouse. You can book 4 rooms on 1 membership. So you can use it to recruit on the group trips. Like if you're coming to Ibiza, you could bring, you know, you could book 4 rooms. So you could get 3 other rooms of people and show them TLX by inviting them on the trip. Perfect. Just a second. Не здесь же, где-то там. My wallet is disappeared. Anyways. Так что, Асия, смотри, по факту ты можешь со своей подпиской TLX, ты можешь забронировать 4 комнаты максимум. 4 комнаты максимум. Ты можешь сама выбрать имя, когда ты делаешь чекаут, когда ты платишь, ты можешь выбрать имя человека, который сама выбираешь. Как он это говорит, то, что, ну, honor system это значит, типа, ну, по, как бы сказать, по уважению к системе компании и к этой системе, желательно, где ты тоже должна присутствовать. Так что если ты бронируешь для себя, то и люди, которые не в твоей семье, то ты должна быть там. Если ты бронируешь для свою семью, ты не должна быть там, потому что это твоя семья. По факту так. Но в конце концов, технически ты можешь выбрать имя кого-то другого.
тоже на групповые поездки, групповые поездки, которые связаны с нашей компанией, да, можно так сказать. Там тоже ты можешь 4 комнаты бронировать каждый раз на групповых поездках. Это могут быть любые люди, потому что у него были случаи, где люди просто брали заинтересованных людей, которые еще не в академии, но которых они с собой взяли, типа просто показать комьюнити, показать, типа, ну, как это все идет. Так что это не должны быть люди или с академии, или даже с твоей семьи. Вот, так, это возможно. Perfect, thank you. Maybe, yeah, 2 more questions. Еще два вопроса, потом мы отпустим. Если поездка сразу со стоимостью переезда, и будут ли есть ли поездки сразу со стоимостью переезда? Поездки, групповые поездки ты имеешь в виду, Владимир? Уточни, пожалуйста. Wes, can someone pay for a year upfront TLX? Yes. They can, but they still have to wait until the 12th month to book the anniversary trip. But yes, they can. Окей. Асия, да, можно. Так что вы можете платить за год, но все равно нужно ждать 12 месяцев, пока ты можешь получить бесплатную отель. And then we have a question, Wes. Is it possible to pay by crypto? Will that be an option in the future, maybe? Pay by crypto? It should already be there. They should be able to already. Really? On the TLX Yeah. website? It's on the, oh, are you talking about for travel? Travel, yeah. I don't know. Because I don't control the merchant account for our partner, our technology partner. I would think that, you know, there's a lot of ways you can pay with crypto. I mean, if you have crypto cards, you know, there's a lot of companies that will convert your crypto and you can use crypto to pay for travel. So I don't control the merchant account for them. They're $1 billion company. So, but you can do it for the membership. So yeah, I'm sure at some point we'll have that if they don't have the ability to do it on their card. Yeah, but now someone else can actually buy with another card, which is not on their name, right? Correct. Like, that's recently also for TLX. That's correct. Андрей, смотри, он, ну, как бы не отвечает за эту систему, потому что там это партнер, который это делает. Так что если это на данный момент еще невозможно, но по факту кто-то может с другой картой заплатить за твою поездку. Это возможно, как пару дней назад произошло. Next question. I've seen on TLX site for booking maximum 7 days vacation. Is it possible to have options longer? Well, you can book hotels for any time you want. So there's no limit on the time you can book hotels. But they're talking about vacation homes. Those are in 1 week increments. So the vacation homes is a partnership that we have. And so you can do them in 1 week increments, but that's the way that they do it. So, but hotels, you can book 10 days, 12 days, 11 days. There's no limit. Okay, perfect. And last question, and then if we will have some questions, I will, people will write you on Instagram or I will ask you. Okay. So this is actually also a very good question, Wes, because people in our cultures are used to have one price for all, like flight, bus, hotel, everything, like all inclusive with the flight included. Is that an option in the future, or? Well, here's why we don't, because with World Ventures, we didn't do that. And the reason is because the airlines are the biggest problem. You know, the airlines have really bad customer service. And if a flight is canceled or delayed, which happens now about 80% of the time, then we get blamed, you know, so then we wind up getting the phone calls, the complaints, the issues. You know, the good thing is that they don't move hotels. You know, they don't move a hotel. They don't pick it up and take it to another city. So the hotels are there. They're consistent. The service is consistent. The quality is consistent. With airlines, it's not.
And so certain people want to fly on certain planes. Some people don't like flying for a long time. They would rather take 2 flights or 3 flights. Some people want to fly all day on 1 flight. Some people don't like trains. So we do everything else, and we let people get there how they want to, so that if they have any problems, they can deal with it with the company. Because we don't want to be the customer service department. We just want to give people access and discounts and unique experiences. We don't want to deal with the negativity around the airlines, unfortunately. And we didn't do that ever in the 14 years that World Ventures was in business. We never did airfare. Perfect. Thank you, Wes. Смотри, Владимир, причина, почему они это не делают, потому что, ну, как наша Василина замечательно рассказала, что часто проблема сидит в авиакомпаниях. Почему? Потому что отели, они могут быть точно знать, что отель там будет вовремя. Они точно могут знать, ну, на 99%, что сервис будет хороший. Но если там один самолет опоздал и другой не пришел или по-другому, то они не хотят быть в ихней философии, типа та компания, которой все потом будут звонить, проблемы решать. В этом плане по авиакомпаниям часто 80% из них создают проблемы. И так что поэтому в 14-12 лет существования их предыдущая компания World Ventures, они это тоже не делали. И так что ихний фокус это только на поездки и там вот эти все вещи, о которых мы сегодня говорили. Так что каждый человек выбирает сам, как он до этого долетит или нет. Так что, ну, не философии компании. This is actually not a question, Wes, but a nice remark. Let's make TLX airlines. You know what we will have a TLX resort, maybe a TLX island. We're gonna have TLX villas. But man, the airline business is not one that I want to do. I don't like the airlines. They're a necessary evil. I have to take them, but I don't want to do an airline. But we'll definitely have some TLX villas, hotels, islands for sure. That's the goal one day. Perfect. So Wes, we want to thank you for your time. Wish you an amazing day. Our vision became much clearer for me as well, like crazy. Thank you for your time, for your energy. We're gonna apply Thank you it. for your leadership, man. You're an inspiration. Every time I see you, you're doing meetings and presentations and trainings and multiple languages, and so it's an honor. Thank you. Thank you, bro. Thank you. See you maybe in Ibiza and then in Zagreb, Croatia. Yeah, please come to Ibiza. We extended the deposit, so you can book it this weekend and just pay a deposit. It's going to be a blast. I'm bringing tons of my friends. I'm even bringing some guests as well. We're going to have a blast. So I'd love to see you guys in Ibiza. Please book it, because I've got to close that trip up in about a week. So try to get it booked. We will promote it, bro. Thank you. All right. Thanks, Have a guys. nice day. Thank you. Bye-bye. Я вам честно скажу, друзья, для меня это была новость, что он был один из ко-создателей World Ventures, и поэтому, ну, не знаю, это может быть бедное мышление, но как будто бы каждое слово, которое он сказал, много больше заходит. Не знаю, это как бы что-то человеческое, да. Авторитет намного повысился. Не то, что у него не было авторитета, но вау. Типа человек, который был 12 лет в компании, которая создала 4 миллиарда долларов оборота, и потом решил спартнериться с академией, ну, это, мне кажется, еще одна причина подумать, что, ну, на следующие, как минимум, 2-3 года, мне кажется, великие вещи произойдут. И здесь, мне кажется, для меня лично открылась совсем новая философия нашего направления партнерской программы, что, честно, вот если все бы убрать, все другое убрать, трейдинг, там, все вот эти замечательные вещи, ну, до сих пор офигенно, честно скажу. Ну, вообще круто, честно. Ну, по факту, вам дам один совет, и у нас много людей сейчас на звонке, которые сидят в Таиланде, в Пхукете, которые сидят в Турции, которые сидят в Бали. Ну, мне кажется, только на TLX, где вы сидите, можно просто целую империю создать. Просто показываешь пример, смотри, сколько можешь сохранить. That's it. Это по факту, ну, результат результата. Ну, как бы, да, короче. Спасибо всем, друзья. Увижу вас послезавтра. Чао-чао, пока-пока, хорошего дня.